Stop! Please! Don't shoot. If you want the encryption cipher, you're welcome to it. There's no need for all this violence. Gdzie jest haczyk? Look, there's no need to be angry with me. I'm on your side. I'm not trying to trick you. You want the cipher? It's yours. At this point, I'd do anything to get back at my brother. He deserves everything he's got coming to him. I think you could safely say that most of Neon would agree. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him, while I've been bouncing from one job to the next, barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I wouldn't eventually find out. Yeah, that would be nice. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. The passcode for my terminal is GEN-41A18. That should give you access to the cipher and whatever else you need. I'm getting out of here while I still can. After you're done, I suggest you do the same. Też tak zrobię. Odszyfruj, wgraj wirusa. Thanks again for the talk. It really helped. Dobra, w porządeczku. Główny technik, dzień dobry. A, czyli tutaj się udało. Tu możemy jeszcze wgrać. Wgrywanie ukończone. Dobra, zobaczmy jeszcze wiadomości. No i gra. Dzięki, panie. Kurczę, jakie fajne artefakty, nie? Cordelas. Alkany miedź. Przepraszam, ja się z państwem nie biję. Apartament. Ha, no można tutaj wejść albo... Lobby wieży. Czy my chcemy go dojechać jeszcze? A. Chyba nie. Chyba nie. Chociaż... Nie, po prostu wracamy do naszej... W Astral, tak? Czyli to jest ten klubik, jak byliśmy już dawno, dawno. I tu na VIP-a. Tu na VIP-a trzeba jechać. Przepustka jest, wszystko jest. A, tu były interesy. Doc Manning better get his act together before the place shuts down. A, to chyba też w tym doku małym to było. Tu. Ah, there you are. What kept you? I believe we have a lot to discuss. It's obvious you're here to meet someone. Fortunately for them, they rented this VIP room under a false name. I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Genodyne's systems. O kurde, ładnie, ładnie. Oh, I will. With or without your help. You know, I should give credit where it's due. That virus is quite impressive. It will cost me tens of thousands of credits to remove. That's the last time I'll ever take the Crimson Fleet's capabilities for granted. A widzisz. Probably. But do you want to know why that's not going to happen? It's because I don't negotiate with pirates. They don't understand commitments or contracts. How to get the deal done with finesse. No. For your kind, it's only brute force and violence. Shoot first, take whatever you want, and ask questions later. That's not how I do business. Nie no, spoko. To ja też wolę tak po cichu, ale spoko. It may seem that way,
But for every rival I've had thrown into the ocean, I've made 2 times as many legitimate deals. Look, I'm not here to debate. I'm here to make an offer. All you have to do is tell me who's profiting from the virus you've uploaded. In return, I'll let you leave the city alive. To ja. Brayson Bayou. My dear friend, you couldn't possibly offer me enough money to offset the embarrassment that this has caused. I'm afraid you'll just have to reveal your source. Kurczę, Tom. You don't have to worry about that in the least. You point me to our little mole and I'll do the rest. You don't even have to get your hands dirty. Ona nie była jakoś miła, nie? Tylko mogą mieć we flocie problemy. One of your own, I believe. Interesting. Well, unfortunately for Miss Vincent, she won't be joining us for the rest of her life. So, I assume this concludes our little arrangement, and you'll be leaving our fair city. Oh, when you get back to the Key, be certain to give Neva and Delgado my warmest regards. Nie będą zadowoleni. Ale co tam? To są piraci. To chyba wracamy na klucz, jak będzie się dało. Oh. All hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as soon as possible. Co się stało? Oh, that's hilarious. You're a real comedian, you know that? Now get your ass to the repair bay. Go! Dobra, kredyciki. Unlimited power. Oko cyklonu. I got secret compartments on my ship just in case. Oko cyklonu. Rozpoczynamy procedurę. Ale z tamtą chyba nie ma problemu, nie? O, Delgado. And you are sure we will have those defense batteries up and running? No, I'm not sure. They're in bad shape, Del. Really bad shape. I'm already using duct tape and spit to keep the station from falling apart, and you want me to pull a rabbit out of my hat? I don't want to hear excuses. I want to hear that it's going to be fixed. Period. Get it done. All right, I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data? Wow. Really? You know what else isn't easy? Listening to complaints and excuses. From everyone. All right, I get it. Just hand over the tech. All right, listen up because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that UC SysDef is massing somewhere nearby for an attack on the Key. While we prepare for their arrival, I want you to head straight for Bannock 4 and bring Crixus' legacy home. Whoa. Lay it out, Jess. All right, first things first. I'm gonna upload this data you snagged from Generdyne into the Key's databanks. All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. Oh, and if you haven't already, you'll need the CommSpike module installed as well. Once your ship is ready, jump out to Bannock 4, board the legacy, and bring us the cash. Bring us the cash. Of course there's a catch. What, you thought this would be easy? After you board the Legacy, be on the lookout for 2 transfer modules. They're special keys that allow access to the ship's vault. Once you locate the vault's control center, hook up the data core I'm gonna give you, and download everything they've got. And before you get any bright ideas, like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption. So bring it back here right away. Spoko, spoko. Yeah? I sure hope so. Look, I'm gonna make this real simple for you.
If that money ends up anywhere but the key, I will hunt you down and pry it out of your dead hands myself. Now get moving. Co ty z tą kasą? Okej. The Crimson Fleet isn't really a fleet. It's an ideal. A principle that Krix sought to set up so that pirates didn't infight over scraps. Over time, that notion has been lost. Captains have been turning their backs on the fleet, doing jobs on the side, killing each other. Bringing Krix's legacy back to the fleet would be like validating everything Jasper Krix believed in. And I'm certain it would unify us once again. Of course, it wouldn't exactly hurt to have all that extra money at our disposal. But I think you catch my meaning. Get moving before it's too late. Dobra. Muszę przygotować jakoś statek. Zainstaluj moduł sieci i moduł Comspike'a. A to tutaj mogę? I need to get those defensive batteries online, so make this fast. Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so should be an easy install. Okej. I've seen worse. We'll get right on it. Sounds like fun. Let's see what I've got. Co my tu mamy za modyfikacje? Bo to jest na 19 zasięgu. Mamy jeszcze Frontiera i więzienny statek. Zarejestrowano. Ja go musiałem sobie zarejestrować. Dobra, nie uwierzycie, co tu trzeba zrobić. Nie uwierzycie. Musimy wejść w kreator statków. I tutaj dodać sobie w ogóle komponenty. Tak, w wyposażeniu, nie? Tu mamy sieć przewodzącą i ten Comspike. No to jest nienormalne. Czyli tak, bierzemy sobie tego. Edytuj. I jego byśmy mogli dać gdzieś tu. Nie, jego by trzeba gdzieś tutaj ułożyć. Błąd. Ciężko powiedzieć. Gdzie go tutaj wrzucić? Może gdzieś tu. Dobra. No mamy jakiś błąd. I jeszcze trzeba dodać ten Comspike. A, to może tutaj. A, tutaj go trzeba. A tego? Tego z której strony? Z drugiej? A, czyli tutaj. Dobra, super. Ale żeby to ręcznie robić, to jest hardcore. To jest hardcore. Dobra, zatwierdź. O, i musimy się teraz udać na szczura, nie? Dobra, udajemy się na drugi okręt, druga strona barykady. No i co, znowu raport. Ale miazga. Good. After we're done here, arrange a briefing. I want all of their CEOs over here as soon as possible. A lot of us had Yes, our sir. doubts about you. But you're There really you making are. progress with Where the have you been? operation. I've received the Sentiments are reports shifting. about that stunt you pulled inside of Genadine. Opening fire inside a civilian facility. Are you out of your mind? Generdyne is furious at us right now. They want Commander Ikonde to resign. Ładnie, ładnie. Wiesz pan co? Chciałem sprawdzić, jak się będą zachowywali. I will not get off your back. I told you when you began this operation that you're under my command, which means you will follow my orders and do exactly what I say. People have died because you were too stubborn to find a safer solution. This is not how you see SysDev operates. I don't care if we're one step away from Krix's legacy. If you do it again, you're off this operation and I'll have Top throw you in the brig. It'll be my pleasure, sir. All right. I think we're all in agreement here. So let's get back to the operation at hand. It's time to put all the cards on the table and prepare to attack the key. No to grubo, no to grubo. Spora panika.
That's the only course of action. There's no scenario here where the fleet will be allowed to continue. Before you jump to Bannock 4, I need to make one thing abundantly clear. The credits from that Galbank transport cannot reach the fleet. You have to bring them here at all costs. If Delgado gains access to those resources, we might be touching off a battle we can't possibly win. We've been monitoring the Crimson Fleet's comm chatter in the Crick system. They're gathering allies by making promises based on your success. As much as I hate to admit it, UC SysDef won't stand a chance. The fleet will become stronger and more unified than ever. No, to fajnie. I'm pretty sure you're joking, but just in case you're fishing for what I'd say, I can tell you this. That money doesn't belong to you, or the Crimson Fleet, or even UC SysDef. It was for war reparations and belongs to the people. Allowing Delgado to get Crix's legacy or keeping it for yourself would have extremely serious repercussions. Dobra. Nie zawiodę cię. Ty mnie znasz. You're not doing it for me. You're doing it for the security of the settled systems. All right, I guess this is it. Do whatever prep you need to do aboard the Vigilance, and then head out to Bannock 4. When you return here with Crix's legacy, we'll begin the attack. Good luck. Nie wiem, czy jeszcze się spotkamy. While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions. It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. That's why I expect you to constantly seek alternative means to overcome your obstacles, rather than blowing holes in them. Look, your past stumbles aside, I still believe you can do this job while upholding that standard. But make no mistake, the next time you harm an innocent life, you are off this operation for good. Dobra, czyli teraz mamy ostatnią szansę. During the end of the Narion War, the money was destined to bolster the Freestar Collective's coffers. Even though we were rivals at the time, and I suppose we still are to some extent, the credits still rightfully belong to their people. After the money is turned over to Mast, I'm certain arrangements will be made to return the money to the proper authorities in Aquila City. Kurczę, w Aquila. It's time to dig deep and get the job done. No, w Aquila to spoko, ale chciałbym zobaczyć, jak to będzie na tej drugiej stronie barykady. No to zobaczymy, bo to jest taki poboczny questik, więc tu można jakieś dymy zrobić. Cześć, Vasco. Ale to jeszcze do ostatniej chwili. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Jest 50-50. Proszę się przesunąć. Dobrze. To teraz tak. Wracamy na orbitę. Teraz już na orbitę lecimy. Wow, jesteśmy. Patrzcie tą lokację. Tylko co tu się dzieje? Dobra, daj na silniki. Ej, ale patrzcie, gdzie my jesteśmy? Wow! Bannock 4. Czyli tak, tutaj jest transportowe dziedzictwo. Dziedzictwo Hogwartu. Nie wiem, czy ja tam nie uderzyłem. Nie uderzyłem. Dobra, lecimy. Ale tu widzę, że troszkę kadłub obrywa. Nieznany sygnał. Okej, dawaj. Ja cię kręcę jak w Gwiezdnych Wojnach. W 9. epizodzie. Dobra, jakoś żyjemy. Trzeba się zbliżyć, zdokować. No, powiem wam, że teraz no, ta lokacja wygląda świetnie, ale tu byśmy nie przeżyli, gdyby nie było tych systemów. Że to wszystkie pioruny jakieś lecą. Siarczyste, ogniste. Super. Dobra. No teraz się czuję jak w Gwiezdnych Wojnach 9. epizod.
ostatnie starcie. Cycle that airlock and get aboard. Jakaś taka czerwona poświata. No tutaj te pioruny to by nas w sekundę zniszczyły. Znajdź centrum kontroli skarbca. O kurde. Robot przemysłowy. Co tam, Vasco? Ciekawie tutaj, co? Bardzo ciekawie. Nikogo tu nie ma. Teraz niby mamy po cichu to wszystko robić, ale... Zobaczymy. Oj, oj, oj. Warning, vault access requires an authorized transfer module. Modułu. Potrzebujemy, tutaj coś jest. Moduł. Transferowy galbanku. Otwórz wrota skarbca. Vault access approved. Please stand clear of the doors. Yeah, galbank. To jest to dziedzictwo? Ja cię kręcę. Vasco, ty idziesz ze mną? Nie wiem, czy chyba został na... Oj, ktoś tu jest. Uzyskaj dostęp do... Tanku. Dobra, ale ktoś tam jakby był. Spróbujemy to. 4000 kredytów. Będzie na grzywny. Będzie na grzywny. No, powiem wam, że są dymy. Uwaga. No miałem nikogo już teraz. Warning, an emergency lockdown is in effect. No halo. Dobra. Chyba inaczej zagadamy. To nie jest cywil. Zaatakował mnie. Przecież ja tu jestem gościem honorowym. O co wam chodzi w ogóle? Dobra, ale kilka robotów. Tutaj w ogóle jakieś promieniowanie. Jak dostał? Powiem wam, że ta Givera to jest wybitna sprawa. Wybitna sprawa. Co on dostał, jak mnie dotknął? Dobra, daj te. O, tu jeszcze jakaś wieżyczka jest. Super. No to misja po cichu udana. Naprawdę udana. Dobra, polecimy tak. Pyk, pięknie. Rewelacja. Tu jeszcze by się przydała może latareczka. Let's go. Już raczej nie jesteśmy w systemie obronnym. Bardzo wątpię. Ale tą Giverę jak wreszcie znalazłem. Czekajcie, bo tu jest trudny. Nie ma jakiegoś innego przejścia. Ewentualnie jeszcze gdzieś tu. Czy te komputery tutaj działają? A, zobaczmy tu. Tak, tu można. Kurde. Te wieżyczki to... Najpierw muszą strzelić, żebyśmy je zauważyli. Okej, czyli nie trzeba tutaj tych trudnych drzwi chyba forsować. Ha, ha, ha.
Piękna sprawa. Dobra, daj aptekę. Ale ładnie właśnie te lokacje wyglądają, nie? W środku. To jest... Advised that this is now a combat zone. Total system failure. Serio? Gimbal zero grawitacji. Już nawet Vasco się wycofał. On nie bierze w tym udziału. Tu na pewno będzie jakaś wieżyczka. A tam widzę komputer, to... Może to jakoś ominę. Wrót do skarbca. Te nic. Gdzie mi pokazuje trasa? O, tu ewentualnie. Czyli zawsze jest jakaś druga opcja. Ale tu będzie sporo przeciwników. Czy nie? System bezpieczeństwa. Dobra, tam jest jeszcze robocik. No z biodra w sumie to jest ciekawe, bo z biodra się nie chybocze w ogóle ten celownik, a jak przy głowie mamy, przy oku, to nam się chybocze. To jest ciekawe. Patrzcie to. Teraz zobaczcie celownik. Troszkę się rusza, nie? A tutaj jest praktycznie stały. To jest dobre, to jest dobre. No to na snajperce najbardziej widać. Tak, tu zobaczcie, jest normalnie strzał, a tu się rusza, nie? To jest imponujące. Dobra, gdzie my mamy fajne jakieś przejście? Tutaj? Góra. Czyli głównie jak nie robimy tych trudnych zamków, to musimy po prostu więcej przeciwników rozłupać i tyle. Dobra, drzwi do skarbca. Vault. To w sumie też... Co? Jaka muzyka? Ja cię kręcę, skarbiec. Dziedzictwo Hogwartu. Komputer, czy coś tu jeszcze mamy? Dobra, to są drzwi też z drugiej strony. Ale jaja, co za magazyn. O, tam widzę jakieś lasery. Ale może to wyłączenie. O, otwieranie drzwi. To mi otworzył. O, czyli mamy ten skrócik, fajnie. O, tutaj będą systemy. Są. Ale spoko. Depozyty jakieś. Czyli te czerwone... Oj. Dobra. Oj, 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 oj. Sporo was tu. Kurde, jak teraz... O, ja cię kręcę, jeszcze ten jest. Dobra. Trzeba apteką. Ja nie wiem, czy im tam nejda nie puszczę, albo tutaj nie wrzucę ich. Ale jazda. Kurde, jak w Armored Core. Super, dobra, mamy czysto. No tu się dzieje, wam powiem. Ogólnie ta misja szczura jest naprawdę spoko.
No momentami lepsza niż fabuła, nie? Może nie momentami, może cały quest jest lepszy. Ale zobaczymy jak się zakończy ta fabułka i wtedy ocenimy. Ale raczej daje na to, że ten quest jest ciekawszy, ale to mniejsza z tym, nie? Po prostu się bawimy. Dobra, jesteśmy już tutaj wyżej. A ten? Ten już nie żyje. Dawaj, na oko cyklonu. Dziedzictwo Hogwartu jest nasze. Zabierz przedmioty należące do Jaspera Criggsa. Jasper Criggs. Siemano. Synapsa alfa. Wezmę wszystko. I patrzcie ile kredytów. Serio? Dobra, to jest prawdziwy pirat. 200. Crew recording initiated. Well, now, let's see. Another day's gone by. What's it been now? 6 weeks? Who the hell knows? Food packs from my ship are gone, so it looks like the clock's running down for me, and Issa wins. What a clever woman. I never saw it coming. I mean, I can't blame her. I was stupid enough to hand her the opportunity. Now the fleet's resting on her shoulders. I only hope she doesn't run the whole operation right into the ground. Anyway, let me just sit down in this chair. Yeah. There we go. Best view in the house. All that money staring me right in the face and it's completely worthless. This is a nightmare. Worst kind of prison imaginable. I'd trade every last credit of it away to be back in New Atlantis, running with the Scar. Start my life over again. But enough dreaming. I've got to face the inevitable. This is where I'm spending my final days. Hopefully, someone with at least half a brain will follow in my footsteps and bring the score home to the Crimson Fleet. If anyone finds this message, tell Issa that I don't blame her for what she's done. Most important, tell her to keep the fleet strong. Crew recording terminated. Wow. Dobra, ostatnie dni z takim widokiem. Legendarny karabin jeszcze. Crew recording initiated. Son of a bitch! Nothing. Complete waste of time. I've tried everything I can possibly think of and I end up right where I started. Oh, here I thought I was so clever. Thought I had it all figured out. First, fix my ship and get the prototype shielding back online. Second, shunt the power from the cred tank array back to the system to drain the credits. And then third, haul ass back to my ship before the EM field rips apart the legacy. 3 easy steps, right? Only problem is, I'm stuck at step 1. Every system on my ship is dead, and there's nothing aboard this ship to use for repairs. I can't believe I came all this way, just to end up stuck here like the poor bastards who ran this ship. Actually, wait a second. Issa will figure it out. I told her where I was going for a reason. She's smart. She'll know something's up when I miss the rendezvous. After all, we're supposed to split the loot. All I have to do is sit tight and wait until she figures out that something's gone wrong.
then she'll come here looking for me. In the meantime, I should start rationing my food. They could be waiting for a while. Crew recording terminated. Isa to sobie poszła. Dobra, przekieruj zasilanie statku. Wow, ale to jest... To jest mega akcja z tym Jasperem. No i żałował, nie było warto. Nie było warto. Let's go. Dawaj wajchę. Beginning currency transfer. Please stand by. Transfer. Mogą tu przyjść jakieś dymy. Currency transfer complete. Cichutko. Mamy moduł transferowy Galbanku. A jeszcze tutaj. Warning. Electromagnetic surge detected. System failure imminent. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.